everyone. I'm Mary Aldhouse, and today we're ready for our 11th episode about Jan. Here, you'll see him visit the construction site of a building which is going to house a lot of condominiums.小林さん、これが見たいんですが見られるでしょうか。ああ、いつでも見られますよ。私が案内します。ヤンさん、いつがいいですか。今日はいかがですか。今日はいけませんね。私一人では無理でしょうか。ヤンさん一人じゃいけませんよ。道がわからないでしょう。小林さん、高橋さんが案内できるそうですよ。皆さん、帰りは一人で帰れますね。帰れます。では一緒に車で行きましょう。よろしくお願いします。ここにいてください。はい。ヤンさん、ヤンさん。あの人外国人ですね。困ったな。私英語は話せませんよ。ハロー、はい。はじめまして、ヤンです。大丈夫ですよ。ヤンさんは日本語ができます。ヤンさん、こちら山本さんです。山本です。どうぞよろしく。よろしくお願いします。ヤンさん、帰りの駅はわかりますね。わかります。大丈夫です。では山本さん、よろしくお願いします。はい。じゃあどうぞ。着られますか。小さくありませんか。大丈夫、着られます。ではこのヘルメットをかぶってください。はい。登れますか。はい。気をつけてくださいよ。大丈夫ですか。はい。さあ。渡れますか。はい。頑張ってください。あと一息ですよ。どうです。素晴らしい眺めでしょう。いいですね。ほら、あそこに富士山が見えますよ。どこですか。あそこです。見えませんか。ああ、見えます。あそこが駅ですね。歩いて15分ぐらいでしょうか。いえ、5分で行けますよ。いいところですね。あの川で釣りもできますよ。じゃあ行きましょう。モデルルームは見られませんか。見られますよ。どうぞ上がってください。はい。広い部屋ですね。20人ぐらい入れます。パーティーもできます。和室もありますね。ここからベランダに出られます。素晴らしいですね。私もこんなマンションに住みたいですね。どうぞお座りください。これがパンフレットです。いくらですか。値段ですか。7000万円です。7000万円。いかがですか。いいえ、私にはとても買えません。私にも買えません。どうぞごゆっくり。Let's examine the outline of today's skit.
First, Jan asked for permission to visit the construction site of a building his company was putting up. When he arrived, he was greeted by the foreman and got shown around. The building was located on a high piece of ground, and the view of the surrounding area was marvelous. The last thing Jan was shown was a so-called model room. But when he learned the price of a condominium of that size, his pleasure turned to shock. Basically, that was the story. As you probably know, the housing situation in Japan's large population centers is a real problem. The condominium that Jan looked at was spacious and well built, but still, the asking price put it far out of the reach of the average person. Well, let's get on with some Japanese. Watch this. この船沈むかもしれませんよ。杉原さん、泳げますか。はい、泳げます。海保さん、あなたは泳げますか。はい、泳げます。では早く。はい。あれ、峰さんは。私は泳げないんです。Our three friends were in some trouble there. Shizumu is a verb meaning to sink. At the beginning of this scene, you heard a form of speculation that we learned in the last lesson. この船沈むかもしれませんよ。この船沈むかもしれませんよ。You still remember the word かもしれません, don't you? The whole sentence means, this boat may sink. Well, that much was review, but the rest deals with something else. 泳げますか。泳げますか。はい、泳げます。はい、泳げます。Were you able to guess what they were saying? In the sentence marked 1, Mine-san was asking, can you swim? The answer, marked 2, means, yes, I can. あれ、峰さんは。あれ、峰さんは。私、泳げないんです。私、泳げないんです。Mine-san said this to explain why he hadn't plunged in himself. It means, I can't swim. All three sentences left on the screen deal with a person's ability to do something. Let's see another example of this sort of expression, this time from the skit about Jan. ヤンさん、ヤンさん。あの人外国人ですね。困ったな、私英語は話せませんよ。ハロー、ハワイ。困ったな、私英語は話せませんよ。Which sentence there dealt with ability or potential? 困ったな、私英語は話せませんよ。困ったな、私英語は話せませんよ。The expression 困ったな at the beginning is used by people who are in trouble or in an embarrassing spot. Here, we could translate it as something like, uh-oh, what am I going to do now? But why is this man so worried? 私、英語は話せませんよ。私、英語は話せませんよ。英語 means English, and the whole thing means I can't speak English. It is the underlined word that means can't speak. How is it different from the word that means don't speak? They are similar, but there is one very important difference. Do you see that the underlined syllable of the first word contains the vowel E, while that of the second contains the vowel E? Here's another mini skit that contains both words. They sound very similar, so listen carefully. この鳥は言葉が話せます。おはよう。おはよう。
おはよう。あら、本当。話してもいいですか？ええ、どうぞ。ハロー。ハロー。あら、話しませんよ。話しますよ。おはよおはよう。おはよう。本当、話しますね。ハロー。ハロー。あら、話しませんよ。ハロー。う。この鳥は英語は話せません。ああ、英語は話せないんですか。でも英語の歌は歌えますよ。英語の歌が歌えるんですか？ワン、ツー、スリー。My bonnie's over the ocean. My bonnie's over the sea. あなた歌えますか？いいえ、歌えません。Could your ears pick up the difference? At the beginning, the two words hanashimasu and hanashimasen are used about whether the bird actually talks or not. おはよう。あら、本当。話してもいいですか？ええ、どうぞ。ハロー。ハロー。あら、話しませんよ。話しますよ。おはよおはよう。おはよう。本当、話しますね。ハロー。ハロー。あら、話しませんよ。ハロー。Now, how was the potential form used? この鳥は言葉が話せます。おはよう。おはよう。この鳥は言葉が話せます。Kaiho-san said this to Sugihara-san at the very beginning of the scene. It means, this bird can speak words. If we formed the sentence, this bird speaks words, the word for words, or kotoba, would be followed by the particle o. But hanasemasu is a verb of ability, and with it, kotoba is followed by the particle nga. Now, let's watch the last part of the skit. この鳥は英語は話せません。英語は話せないんですか。でも英語の歌は歌えますよ。英語の歌が歌えるんですか？ワン、ツー、スリー。My bonnie's over the ocean. My bonnie's over the sea. あなた歌えますか？いいえ、歌えません。He has told her that the bird can talk, but now he says that it can't speak English. Incidentally, the word for English is followed by the particle wa, because English is being contrasted with Japanese here. The bird can speak Japanese, but as for English, well, it can't speak it. この鳥は英語は話せません。この鳥は英語は話せません。However, the bird can do something in English. This means it can sing an English song. 英語の歌は歌えます。英語の歌は歌えます。The verb utao means to sing, and you can see that here too, the only difference between the forms that deal with ability and those that don't is the vowel before the mas or masen ending. I has been changed to e, and that is the only difference. Let's find out about the potential form of some other verbs. どっちへ行きますか？まっすぐ行けますか？まっすぐは行けませんね。右へ行きますか？お願いします。Did you catch the potential forms of the verb iku that were used there? どっちへ行きますか？ This means, which way do you want to go? まっすぐ。
行けますか？まっすぐは行けません。She asked if he could go straight, but since the road was blocked, he replied that he couldn't. Here you heard the affirmative and negative potential forms. The driver's next question was, "Do you want to go to the right?" 右へ行きますか？ええ、お願いします。次の角は左へ曲がれますか？ええ、曲がれます。左へ曲がりますか？ええ、お願いします。Here, the verb meaning to turn is used. 次の角は左へ曲がれますか？ This time, Sugihara-san asked, "Can you turn to the left?" And the answer was, ええ、曲がれます。"Yes, I can turn." First, we heard two potential forms of this verb. Then Kaiho-san followed up with the question, "Then do you want to turn to the left?" Here, he used "magarimasu ka," not the potential form. 左へ曲がりますか？ええ、お願いします。ああ。They got around the corner, but I'm not sure they got much further. Well, here are those same two verbs meaning go and turn with their potential forms. Listen. 行きます。行けます。曲がります。曲がれます。I think you understand now how that form is made, so let's go on to something a little different. ヤンさん、ヤンさん。あの人外国人ですね。困ったな、私英語は話せませんよ。ハロー、はい。はじめまして、ヤンです。え？大丈夫ですよ。ヤンさんは日本語ができます。ヤンさんは日本語ができます。There was a new method of expressing potential or ability in that section of the skit. Can you guess what this means? ヤンさんは日本語ができます。ヤンさんは日本語ができます。A literal translation would be, Jan can do Japanese. Obviously, if you change the name and the noun in the second blank, you can use this pattern to tell about all sorts of abilities. では次の方どうぞ。はい、杉原美希です。よろしくお願いします。あなたダンスができますか？はい、できます。1、2結構です。どうぞ。あなたは英語はできますか？はい、少しできます。This is a pen. This is a book. I am a girl. Yay! We heard the question, "Can you do such and such?" asked twice there. あなたはダンスができますか？あなたはダンスができますか？ This means, "Can you dance?" or literally, "Can you do dancing?" What was her answer? はい、できます。はい、できます。In her answer, she only said, "Yes, I can." She didn't repeat the word for dance. あなたは英語ができますか？あなたは英語ができますか？ This time, he asked her if she could speak English. What was her reply? はい、少しできます。
はい、少しできます。She put in the word for a little, so her answer means, yes, I can, a little. All right, this time let's have you go in for an interview instead of Sugihara-san. あなたは日本語ができますか？あなたは日本語ができますか？はい、できます。はい、少しできます。あなたはダンスができますか？あなたはダンスができますか？はい、できます。はい、少しできます。Let's suppose you can't dance. What should you answer? あなたはダンスができますか？あなたはダンスができますか？いいえ、できません。いいえ、できません。That was how to answer. Now, let's have you try asking the questions. I think Kaiho-san and Sugihara-san must have some special talents, so let's find out what they are. To ask, what can you do, just insert the word nani in the second blank. Mine-san will pronounce the question for you twice, so repeat it after him. あなたは何ができますか？あなたは何ができますか？ Okay, now try that question out on Kaiho-san. 海宝さんは何ができますか？海宝さんは何ができますか？私はギターが弾けます。私はギターが弾けます。He says he can play the guitar. Next, ask Sugihara-san what she can do. 杉原さんは何ができますか？杉原さんは何ができますか？私は演歌が歌えます。私は演歌が歌えます。She says she can sing a kind of song called enka. じゃあどうぞ歌ってください。私がギターを弾きます。はるばる来たぜ函館、さあ鎌倉波を乗り越えて。 They're pretty good, aren't they? Enka perhaps holds a place in Japanese music similar to that of country music in the United States. Well, let's go on to some Japanese writing. きゃ、きゅ、きょ、ぎゃ、ぎゅ、ぎょ。Today we're going to take up two-letter combinations which are pronounced as one syllable. When these two letters are written full size, each is one syllable. Do you remember how they're pronounced? き、や。 But when the ya is made smaller, the two become a blend which represents one syllable. Listen. きゃ、きゃ、客。 There were only two beats there, representing two syllables, not three. This combination is also one syllable. Listen. ぎゃ、ぎゃ、逆。 Now, do you remember how these two letters are pronounced?
き、ゆ。That's right. But when the U is written as a small letter, the resulting combination sounds like this. きゅ、きゅ。野球。And if small dots are added after ki, the combination is pronounced like this. ぎゅ、ぎゅ。野牛。These letters, pronounced individually, are read like this. き、よ。But when they are written together like this, here's how they sound. きょ、きょ。きょう。And if two dots are added to the ki in this combination, we get ぎょ、ぎょ。ぎょう。海保さんは踊りが踊れますか？いいえ、踊れません。杉原さんは踊りが踊れますか？いいえ、踊れません。私は踊れます。That was classical Japanese dancing, and Minasan is very good at it. Well, we still have a little time left, so let's use it to watch part of the skit about Jan. Listen for verbs in the potential form. 小林さん、これが見たいんですが見られるでしょうか？ああ、いつでも見られますよ。私が案内します。ヤンさん、いつがいいですか？今日はいかがですか？今日はいけませんね。私一人では無理でしょうか？ヤンさん一人じゃいけませんよ。道がわからないでしょう。小林さん、高橋さんが案内できるそうですよ。ヤンさん、帰りは一人で帰れますね。帰れます。では一緒に車で行きましょう。よろしくお願いします。ここにいてください。はい。ヤンさん、ヤンさん。あの人外国人ですね。困ったな、私英語は話せませんよ。ハロー、はい。はじめまして、ヤンです。大丈夫ですよ。ヤンさんは日本語ができます。ヤンさん、こちら山本さんです。山本です。どうぞよろしく。よろしくお願いします。ヤンさん、帰りの駅はわかりますね。わかります。大丈夫です。では山本さん、よろしくお願いします。はい。